Hello. Hello. Hello, sir. Sorry, I didn't unmute it. Okay, I'm started class with the unmute. Sorry, now fine, right? Hello, Monica. Hello, sir. Yeah, it is fine, right? Okay, sir. Okay, fine. Actually, I didn't unmute it. Okay, so that is what problem. Okay, fine. So we are seeing like creating a table here. Okay, and then I'm alter the table for the address. So I just want to see the syntax of the alter. This add is the identifier, so we can use the multiple identifiers like drop, add, modify, something like that. You can modify also. So that is how you can use the alter. So now the query for the employee ETL, right? So here we'll have a address column also along with this other. See, address column also altered. Okay. So truncate will give you the truncate will delete the current data. As I said, like uh, truncate will delete the data, but you no need to commit by using the truncate. Okay. And insert into EMP ETL. Okay, EMP ETL table. And insert query will be like this. See, first, we have to give the insert into is the DML command. Okay, and the insert into EMP table, whatever the table name. Here you have to mention columns, whatever the columns you want to insert, whatever the columns you want to insert the data in the columns, employee number, and the EMP name. Okay, and salary and create date. Okay, these are the columns and values you have to give. Whatever the values you want to give. These columns I want to give. So whatever the values you are giving here, right? That should be as per the data type you have given. You have mentioned in the create table. Otherwise, you will get an error. Suppose employee number I'm taking as 101. Okay, and the employee name always the varchar value should be in a string only. Okay, it should be in a string. So I'm giving like Naren. Okay, salary will be like 30,000, whatever. Okay, and also the create date. Okay, create date should be in the course. As I said, like how to give the core date format. There is a format like see, I think 0206 and like create date is 2024 అనుకుందాం. Some month change చేస్తాను 3 అని పెడతాను. Fine. I'm inserting the data. Not a valid month. And that means, see, the format should be as per the database understandable format. So what is the format it is taking? I have to see. Okay, we have to change that format. We'll see later. Okay, there is a functions we have to use. Okay, so as of now, just remember this is the created. Right? So this is how like you have to insert the data. One row inserted. Now see what is the data available here. So for the address, are we giving any column data? Any data? No. That is why the null is going to be added here. That is how insert will be done. Okay. So you can add the one more record here. Two. Okay. And I'm giving like something like 5,000 and Narendra is the name. Okay. And the date I'm going to change like 19th or something. Okay. And this is what like 90. I'm just entering this value. Even if you want to give the address, right? So you can give address and the value will be like this. HYD. Okay. So enter it. One row inserted. So if you see, two records we have.
If you want to update the data, update the address, right? So you can go with the update query. Update query will be the syntax update. Okay. Update table name and direct update table name emp etl set. Okay, set adr address equal to some like Pune and Vedam. Pune. If you are giving the like this, right, entire table will be update. Okay, entire table will be update. But if you want to update a specific record, the way class uses some. Okay, way class is something like that. Employee number equal to 101. This is going to be update a specific record. The one row updated. You can see the address is updated now. See. Pune, Hyderabad. This is how updated query. If you want to delete the record, you can go and delete something like the delete query in the delete from EMP ETL. Okay. This is how it's going to be work for the delete. Okay. So delete will delete the data, truncate will delete the data, drop will delete the whatever table syntax. Okay. So what is the difference between delete and truncate and drop? Right. Delete, truncate, and drop. What is the difference between this? First thing, delete అనేది ఇది DML command, that is fine, and truncate and drop is a DDL, like data definition commands. Okay, that is fine. But thing is that whenever you go with the drop, right, it will deal with the structure, table structure. Table structure will be removed from the database. Okay, but when it comes to truncate, right, truncate will delete the complete records. Whenever you did the truncate, right, no need to do the external commit. Okay. So commit అనేది control save అనేది చేయదండి, అవసరం లేదండి, డైరెక్ట్ సేవ్ అయిపోతుంది database లోకి. So whenever you do the truncate, right, truncate will do the default commit అండి ఇక్కడ. Default commit. Okay. So but when it comes to the uh, delete, okay, delete will delete the records. Okay, complete delete the records and the default commit, external commit మనం చేయాలి. External commit should be there. Okay, you should do the external commit for the delete. Okay, and here the problem is that truncate you can't use the way class. ఒక specific record ని delete చేయడానికి ఉంటుందండి. We can't delete the specific record in the by using the truncate, but in the delete we can use the wait clause. Okay, this is the difference between drop, truncate, and delete. Is interview question. So what is the difference between drop, truncate, delete, and antaru? So you can say like drop and truncate will be come under the data definition language, where it comes to the delete will come in the data manipulation language. But anyhow, delete, for whenever you do the delete, we have to do the external commit, and also we can use the where clause in the delete. But in a truncate, you cannot use the, you don't need to use the external commit, and you can't use the where class there. Okay, this is what is the difference between delete, truncate, and drop. Clear? DDL, DML, DQL is something like the commit, and because simple, whatever you did the changes, right? Whatever the changes you did here, you just need to commit it. Just need to commit in the commit and rush column but circle. It's committed. Fine. Okay. So if you want to do the rollback, you can roll back, but it will not now because already మనము commit చేశాం కాబట్టి before commit you can do the rollback completion వస్తుంది. It does not change anything. Okay, that is what is the DDL, DML, DQL this year. Okay na? So any questions ఇందులో ఏమైనా questions ఉన్నాయా? So database stay slow while you creating. Okay,
So while you creating, if you want to add a specific rule on a particular column, okay, a particular column ki మీరు ఒక specific rule add చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, that is called as constraint. Okay, constraint is something like that. So where you want to add a specific rule or a set of rule, if you want to add a particular table for the particular column, we have to add the we have to specify the constraints on a table. Okay, will you work drop table, sorry, drop table, you have to mention this is a DDL, we have to mention that whether it is table or reward. Drop it, drop completed. So those type of constraints we have, like one is unique constraint, okay, and a not null constraint, okay, and a primary key constraint, and foreign key constraint, okay, and foreign key constraint, and what is the other thing, check constraint, default constraint, okay, and index. Okay, these are the constraints that are very specific to the database. Okay, these are the constraints we can perform. We can add a specific rule to the particular column. Okay, so unique constraints, what I do, right? So whenever you enter the data in a particular table, right? So this unique constraint will not allow duplicate value. ఎంప్లాయ్ నెంబర్ కి యూనిక్ కంటెంట్ పెట్టారనుకోండి, డూప్లికేట్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ 101 వన్స్ ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, ఇంకోసారి 101 ఎంటర్ కాదు, విల్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్ వాల్యూ, డూప్లికేట్ వాల్యూ, అండ్ నాట్ నల్ విల్ నాట్ అలౌ నల్ వాల్యూ, డూప్లికేట్స్ అలౌ అవుతాయండి, నల్ వాల్యూ. ఓకే, ప్రైమరీ కీ అంటే ఇట్స్ వర్క్స్ లైక్ యూనిక్ అండ్ నాట్ నల్ అండి, విల్ నాట్ అలౌ duplicate and null values. Okay, foreign key is something like that, it's a reference to the primary key table. By using primary and foreign key, we can have a relation between parent and child table, two tables, two or more tables, two or more tables. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారంటే రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటారు. రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ. Referential integrity. Okay, so referential integrity is something like that where we have a two or more tables have a primary and foreign key relationship, and where we can join the two or more tables by using the joins. That is called referential integrity. Okay, and check constraints, what is check constraint? So if you want to check a particular value before you enter the data, okay, so suppose మీరు ఒక salary అనే కాలం ఉంది అనుకుందాం, శాలరీకి 3000 డేటా కంటే ఎక్కువ డేటా ఎంటర్ చేయాలి. సో యూ కెన్ చెక్ వైల్ క్రియేటింగ్, యూ కెన్ యాడ్ అ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. సో whenever you are entering the data, whenever you inserting a data into the table, it will check like the salary is more than the 2000 3000 or more. ఓకే, అలాంటి చెక్, అలాంటి కన్స్ట్రెయింట్ మనం వాడ్ చేయొచ్చు. And default is something like if you are not giving the data, you forgot to give the data, you want to get the default value for this column. That is what default value. So suppose country ఉందండి, country column అని ఉంది, country default గా ఇండియా అని రావాలి if you are not giving any column. So మీరు while creating a data, you can mention that default value and you can give the values. Okay, and index is something like that. See, indexes are what like, so ఇప్పుడు మీరు ఒక బుక్ ఉంది అనుకుందాం, సో మీరు పర్టికులర్ చాప్టర్ కి వెళ్ళాలంటే వాట్ యూ డూ, ఇండెక్స్ అనే ఫస్ట్ పేజ్ లో ఇండెక్స్ ఉంటుందండి, ఈ చాప్టర్ కి ఈ పేజ్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఆ పేజ్ నెంబర్ కి డైరెక్ట్ వెళ్తారు. సపోజ్ 1000 పేజెస్ ఉన్న బుక్స్ లో
if you want to go with a 900 page particular chapter, okay, ఆ చాప్టర్ 900 లో ఉంది అని మీకు ఇండెక్స్ లో ఉంటే యూ కెన్ గో డైరెక్ట్ టు ద 900. బట్ ఇండెక్స్ అనేది లేదనుకోండి, ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వన్ బై వన్ పేజ్. ఓకే, అప్ టు 900 pages you have to check. So that is how index will be created in a particular column to improve the performance of selection. Okay, performance of selection, improve the performance of selection. Okay, that is how index will be created, and this will be created just like a create table, and create table and a command, so we can create it. Okay, but it improves the performance of the select operation. ఓకే, అండ్ బై డిఫాల్ట్ మీరు ఎప్పుడైతే ఒక టేబుల్ ప్రైమరీ కీతో క్రియేట్ చేశారో ఆ టేబుల్ కి ప్రైమరీ కీకి ఆల్రెడీ ఇండెక్స్ డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. డేటాబేస్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ప్రైమరీ కీ మీద డిఫైన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. క్లియర్? సో విల్ సీ లైక్ విత్ ద ప్రాక్టీస్ లైక్ హౌ we can create that. Okay, first thing it's like, see, I'm saying using the same table, I'm using like unique key here. Okay, unique key తో నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సేమ్ థింగ్, table created. Okay, I want to add the data, insert the data. ఇవన్నీ delete చేస్తాను. Fine, update also I'm deleting. ఈ queries అన్ని తీసేస్తాను. Only insert query I'm going to keep it. Okay, insert. So what I'm doing here, see, unique అని పేశాను కదా, 101 ఎంటర్ చేస్తున్నానండి ఫస్ట్ థింగ్, and I'm going to insert the data. ఓకే, అడ్రస్ తీసేసా కదా. ఓకే, ఆల్టర్ చేద్దాం. ఆల్టర్ టేబుల్ emp etl add address varchar 2 of 30. Okay, I'm just executing this table alter. Now it works. Okay, so నేను ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను డేటాని. See, one row inserted. So same thing, like నేను ఈ 101 వాల్యూని మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్. బట్ ఏంటి, నేను యూనిక్ కన్స్టెంట్ మెయింటైన్ చేశాను. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబర్ పైన యూనిక్ కన్స్టెంట్ పెట్టాను. ఓకే, సో నౌ యాజ్ పర్ ద కన్స్టెంట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అలో, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ లైక్ entering it. See, unique constraint violated. This is the error which we are getting. So duplicate value అనేది రాకూడదు అని చెప్తుంది. So that is what the unique constraint. But ఇక్కడ నేను ఎంప్లాయీ నెంబర్ తీసేసాను. ఇక్కడ కూడా కాలమ్ తీసేస్తున్నాను. I want to enter null value in the unique constraint or employee number. Will it allow? Yes, it is allow. Okay, so see the data now. So unique and define cheste, even if you are declared a unique, but so let's start from emp etl. Okay, see, null value enter అవుతుంది. Unique and declare chesina, it will be enter a null value. Okay, and again I'm entering this value. Again I'm entering the same value. Will I get an error? We'll see. See, again the value inserted. That means in a database, right, null will not be matched with any other null value. Null antene ledhu kada. So null is always not equal to null value. Okay, null eppudu null to match avadu. Okay, that is the thing. So null ni eppudu manam match cheyalemu. Clear? Unique, if you declare, you can enter multiple null values there. Fine. Monica, are you following? Sir. Hello? Yes, Yeah. sir. Fine, right? Ah, Okay. So this is unique constant. Now what I'm doing, I'm just dropping this table. I want to drop table emp
and ETL. Okay, I'm dropping this table. Sorry, I'm dropping this table, and again I'm creating a not null constraint. Because simple and not null constraint and పెడితే సరిపోద్ది. Okay, this is how we are going to create a table as a by using the not null constraint. The table created. Okay, sorry, again I have to write it. Okay, fine. Okay, so again I'm altering it. Fine, and this is see. Then if direct null value enter చేస్తున్నాను employee number లో. So whether we get the error or not, we'll see. See, cannot insert null into the employee number. That is what null enter చేయలేము. Right. So that is what employee number ki null value ఇచ్చేస్తున్నాము 101. Okay. I'm entering this value. See, one row inserted. Right. Again, can I enter the same value? Yes. Because not null only the constant. There is not a unique constant, right? So this is what like we are going to enter the multiple values here. So the difference between not null and unique, null will null not null will not allow null values, but unique will allow null values. But unique will not allow duplicate values, not null will allow duplicate values. But whenever you go with the primary key constraint, right? Simple table again I'm dropping. Simple ఇక్కడ not null దగ్గర primary key అని పెడితే we are declaring this value as a primary key. Primary C. The table and I'm entering the first value. Address, sorry, alter it. Table altered, I'm going to enter the address. See one row inserted. Okay. So now again I'm trying to enter the same record, but that means duplicate. Will I get error? Yes, because it is unique constant. Unique constant will not violate. So that is what like primary will not allow duplicates. And if I remove the null, I want to enter the null values. So for the employee number, will it allow? We'll see. See, it is also error. Can I enter the null value? That means for the primary key, we can't insert null values, duplicate values. Okay, fine. Now I'm creating a one more table for the foreign key. This is create table dpt ref is the table. Okay, dpt ref is the table where we have a dpt number. Okay, and dpt number is the int. Okay, it is also a primary key here. Okay, and we have a employee number as a foreign key. Int foreign key ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారంటే రిఫరెన్సెస్ అనే కీవర్డ్ తో ఐడెంటిఫైర్ తో యూజ్ చేస్తారు రిఫరెన్సెస్. ఓకే, రిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఈటీఎల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నంబర్. ఓకే, దీంతో రిఫరెన్స్ గా టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఫారెన్ కీ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. ఈ రిఫరెన్స్ ఏం చేస్తుంది? ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీ నెంబర్ ప్రైమరీ కీతోని రిఫరెన్స్ యూజ్ చేస్తుంది. Table created and data reference table created. This is how by using this, right, employee number తో జాయిన్ చేసి మనం డేటాని రిట్రీవ్ చేయగలుగుతాము. దట్ ఈస్ హౌ ద ఇట్ వర్క్స్ విత్ ద రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ. ఫారెన్ కిని ఇలా డిఫైన్ చేస్తామండి రిఫరెన్సెస్ తోని. రిఫరెన్సెస్ అంటే ద పేరెంట్ టేబుల్ నేమ్ అండ్ ఇట్స్ కాలం, ప్రైమరీ కీ కాలం. ఓకే, పేరెంట్ టేబుల్లో ఇది ప్రైమరీ కీ లేదనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. Okay, so that is what is the thing for the references. Okay, and next thing is that default, right? So what I do, I'm dropping this table. So if you see, if you are dropping it, you can't drop it because it has a relation that is called referential integrity. See, I'm dropping this table, so you will get an error. See, primary key referenced by the foreign keys in other table. That means first you have to drop the child table, then it's going to be parent table.
First, you have to drop the child table, then you can drop the parent table. Then only that is called referential integrity and all that. Okay, ఒక రిలేషన్ పేరెంట్ టేబుల్ జాయిన్ అవుతుంది అనుకోండి, పేరెంట్ టేబుల్ చైల్డ్ టేబుల్ డ్రాప్ అయిన తర్వాతనే పేరెంట్ టేబుల్ డ్రాప్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను డిఫాల్ట్ గా ఇది అడ్రస్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. అడ్రస్ వ్యాకర్ టు, ఓకే, అండ్ వ్యాకర్ టు సమ్ 30 ఇస్తున్నాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ డిఫాల్ట్ కన్స్టెంట్ ఏంటంటే మీరు డేటా ఏమి ఎంటర్ చేయలేదు అనుకోండి, డిఫాల్ట్ గా ఒక డేటా వెళ్ళిపోతుంది. అడ్రస్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ ఇస్తున్న డిఫాల్ట్. ఓకే, if you are not entering any data, so it will go and enter creating it table created. Here I am removing the address value. See, I'm inserting a value here. See, insert into the what is employee number mention cheyalem kada, that is the problem. Employee number comma name, okay, and here like 101 and okati ichedam value. So if you are not entering the data, if you are not giving the data, see, one row inserted. What is the data? So default గా మనం డిఫాల్ట్ కాన్స్టెంట్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి అడ్రస్ పైన డిఫాల్ట్ గా హైదరాబాద్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ అడ్రస్ ఇస్తున్నాను ఇన్సర్ట్ లో, అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ది వాల్యూ హియర్ as something like Pune. Okay, so I'm entering it again. Sorry, 102 ఇస్తున్నాను, యూనిక్ కాన్స్టెంట్ కదా, ప్రైమరీకి ఇచ్చాను, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. So I'm entering it again. See, one row inserted. If you see like మీరు Pune ఇచ్చారు కాబట్టి it is going to be pull the Pune value. See, Hyderabad, Pune. If you are giving the value, it will take. If you are not giving the value, it will give the default value to the particular column. Okay, and I'm dropping this table to check the check constraint. ఇక్కడ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ కూడా ఇవ్వచ్చు సింపుల్ గా. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా, సాలరీకి చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ చాలు కాదు కానీ, ఓకే, ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్. సో ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఇంటీజర్. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ది వాల్యూస్ ఫర్ దిస్. అండ్ ఇక్కడ చెక్, సో చెక్, ఓకే, చూడంగా సింటాక్స్ ఇస్తుందండి, చూసారా? సో దట్ ఈస్ వాట్ లైక్ salary should be greater than 3,000. And now I'm creating the table. Table created. See, salary ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ greater than 3,000 అన్నారు కదా, 1,000 ఇచ్చాను అనుకోండి, it will not take. See, do not insert value that violate the constraint. Okay, so check constraint you can use imagine. So check constraint ఇలా వర్క్ అవుతుంది. So if you give the 4,000, right, you will take. See, one row inserted. Okay, this is how we are going to work with the check constraint. Okay, and last constraint ఏంటి, ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుందంటే క్రియేట్ టేబుల్, రైట్? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ టేబుల్ పైన ప్రైమరీకి ఏదైతే డిఫైన్ చేశామో ఆ ప్రైమరీకి డిఫాల్ట్ గా ఇండెక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు కన్స్ట్రెంట్స్ చూస్తే, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ పైన కన్స్ట్రెంట్స్ చూస్తే బీకే డిపార్ట్మెంట్ ఇండెక్స్. ఓకే, సి, ఈ టేబుల్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ వచ్చేసి ప్రైమరీ కీ ఉంది. సో ప్రైమరీ కీ ఉంది కాబట్టి దానికి చూడండి డిఫాల్ట్ గా ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయింది చూడండి. ఓకే, మీరు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఇండెక్స్ ఫర్ ది
whatever you want to create, where whatever the column, right? You can create it. So employee ETL lo, if you want to create index, right? Simple syntax, create index, index name, employee index అని పెడతాను. Okay. On employee ETL is the table. Okay. And the column employee number మీద already ఉంది కాబట్టి we'll see what is the error we'll get. Okay. See, such a column list already index అంటే ఆల్రెడీ ఇండెక్స్ ఉంది కాలం పైన అంటున్నారు. సో నేనేం చేస్తాను, ఎంప్లాయీ నేమ్ మీద వెళ్దాం. ఓకే, జనరలీ నంబర్స్ మీద ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, బట్ ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ అనే నేమ్ ఇండెక్స్ క్రియేటెడ్. సో కాలం కి ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ లైక్ ఇప్పుడు చూడండి టేబుల్ యూజ్ చేస్తే మీరు ఇక్కడికి వెళ్తే కన్స్ట్రెంట్స్ ఇక్కడికి వెళ్తే ఇండెక్స్డ్ అని ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయిందా, ఎంప్లాయ్ ఇండ్ అని క్రియేట్ అయింది చూడండి, ఎంప్లాయ్ ఇండ్ అనే ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయింది. సో నాన్ యూనిక్ ఇది, బట్ ఇండెక్స్ అనేది ఎంప్లాయ్ నేమ్ పైన క్రియేట్ అయింది. దిస్ ఇస్ హౌ ద ఇండెక్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఆన్ ద particular table. If you want to create your own index, you can create it. Okay, these are the constraints, okay, which are very useful in the database. ఇంటర్వ్యూలో మీకు క్వశ్చన్స్ ఏం అడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నాట్ నల్, యూనిక్ అండ్ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, సో ప్రైమరీ కీ విల్ నాట్ అలో null values and duplicate values. Where it comes to the not null, will allow duplicate values but not null values. And where it comes to unique, will allow duplicate value, will not allow duplicate values but allow multiple null values. Clear? Index clear on the, any questions on the index? No, My sir. questions fine, right? Okay, any questions, let me know. Simple question hai na, okay, fine, okay na. Okay, so these are the constraints. Now we are looking into the clauses and clauses. Clauses weight class ఉంటుంది and group by and order by and having. Okay, weight class is nothing but it is always used to filter the data in the table. ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ టేబుల్లో ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ ఉంది కదా, సారీ పర్టికులర్ టేబుల్ ఉంది కదా, ఈ టేబుల్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ది డేటా, సపోజ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ ఆల్ క్వరీస్. ఓకే, జస్ట్ డ్రాపింగ్ ది టేబుల్, ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ ద టేబుల్ emp etl. Okay, dropping this table. Okay, so find select start from emp, ఈ టేబుల్ ఉందండి. So if you want to filter a particular data where like employee number is equal to 7369, so weight class ఇలా యూజ్ చేస్తాము, employee number equal 7369. Okay, if you want to drop it, if you want to look into this like this, filter the data, you can filter it. But e equal ఉంది చూడండి, this is an operator, single value operator అంటారు. ఓకే, సింగిల్ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి మనకు, సింగిల్ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ లైక్ ఈక్వల్ అండ్ ఈక్వల్, లెస్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్ అండ్ less than or equal, greater than or equal, like this. And not equal సింబల్ కూడా ఉంటుందండి. నాట్ ఈక్వల్ ఎలా ఉంటుందంటే నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, బట్ ఇవన్నీ సింగిల్ వాల్యూతో డీల్ చేస్తాయి, నాట్ ఈక్వల్ కి ఇలా కూడా రాస్తాం. Okay, this also we can work like this, not equal. So these are the single value attributes, single value operators. Okay, so these operators ఏంటి అంటే ఇక్కడ, so you can use like say not equal కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, not equal. But what is mean by single value అంటే ఇక్కడ ఒకటే వాల్యూ ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. If you want to filter other value, right, see something like this, you can't filter. Okay,
or you can use the less than, greater than, whatever you can use it. But only single value you can use it. But how can we go the multiple values? So we have a multi-value attributes also, multi-value operators. Okay, those are like in operator, between operator, and or operator. Okay, ఇక్కడ if you see this example, right, if you want to go with this multi-value, right, so in is the work, operator will work with the weight class. Okay, so you can use this thing. So you can print like this. ఇక్కడ 7546 అనే వాల్యూ లేదు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గెటింగ్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద వ్యాలిడ్ వాల్యూ 7499. If you are giving the 7499 here, you will get the valid value here. See, two recurs. You can get like multiple values here. Okay, same like between operator also same. It's like works like this. Okay, salary salary between whatever, like see salary between 1000 and 2000 అనుకుందాం. Okay, you'll wait the data between like these two things. Okay, so this is how between operator will work. And an or is what, like see, ఇప్పుడు ఒక టూ అండ్ ఆపరేటర్ ఏమవుతుందంటే, whenever you are using two conditions, we are filtering the two conditions. If the two conditions are satisfied, then only the data will be data will be populate. Okay, suppose see salary is called 1000 and employee number equal to suppose like 7499 అనుకుందాం. ఏమంటుందంటే శాలరీ 1000 కావాలి అండ్ ఆ 1000 ఉన్న శాలరీ యొక్క ఎంప్లాయీ నంబర్ 7499 ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. యాక్చువల్లీ 7499 డేటా వచ్చేసి డిఫరెంట్, రైట్? సో మనకు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. 7499 కి ఏమేమి ఉంది, ఏమేమి శాలరీస్ ఉన్నాయి, విల్ సి. 7499 కి శాలరీ ఎంత ఉంది, 1600 ఉంది. బట్ 1000 శాలరీకి ఉన్న నంబర్ ఏంటి, 7369. దట్ ఈస్ వై ఇక్కడ మనకు డేటా రాలేదు. బట్ ఆర్ కండిషన్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్, వన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందంటే డేటా వచ్చేస్తుంది. సో ఐదర్ ఆ కండిషన్, ఐదర్ ఈ కండిషన్, ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా డేటా వచ్చేస్తుంది. సో శాలరీ 1000 ఉన్న రికార్డ్ ఒకటి వస్తుంది, 749 ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఉన్న రికార్డ్ కూడా వస్తుంది. దట్ ఈస్ హౌ ఆర్ ఆపరేటర్ విల్ వర్క్. ఓకే, క్లియర్? ఓకేనా? దిస్ ఇస్ వాట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మనం ఫిల్టర్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ద వే క్లాస్. ఓకే, సో గ్రూప్ బై సంథింగ్ లైక్ దట్. సి, suppose if you see the this table, we have a data like 101, 102, 103, 101, 102. Okay, so here if you want to group by of 101, so ఒక గ్రూప్ చేశారండి, 101 ఒక గ్రూప్ చేశారు. గ్రూప్ చేసి 2000 5000 ని మనం సారీ సాలరీస్ ని, టోటల్ సాలరీస్ ఎంతో తెలుసుకున్నాం. సో 101 ని 101 ఒక బాక్స్ లో వేసేసి గ్రూప్ చేసి దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఓకే, 102ని ఇంకో ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్ లో 102 102 102 102ని ఒక గ్రూప్ లో పెట్టేసి దానికి వాల్యూస్ తీసుకొస్తారు, టోటల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ 103 ఇక్కడ తీసుకొచ్చి దాని టోటల్ వాల్యూ తీసుకొస్తారు. సో ఇలా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్, ఇక్కడ మీరు ఇదే డేటాని మీరు టోటల్ సాలరీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి. సో వాట్ హ్యాపెన్, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తారు 101. ఓకే, దీని సాలరీ ఎంత, 2000. ఓకే, then second record 102, so it is not correct, and 103 it is not correct, and 101 okay it is correct. 101 కి salary ఎంత ఉంది, 5000. So 2000 plus 5000 ని చెక్ చేసుకొని you are going to calculate 2000 plus 5000 again next record. ఇలా ఒక 1000 రికార్డ్స్ ఉంటే 1000 రికార్డ్స్ చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ బిఫోర్ గ్రూప్ బై ఇది ప్రాబ్లం. ఆఫ్టర్ ద గ్రూప్ బై వాట్ యూ విల్ డూ, ఈ 101 ని మనం గ్రూప్ చేసేసుకొని అప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్ మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్. That is how we improve the arithmetic operations ni, arithmetic functions ki some salaries ni మనం ఇక్కడ సమ్ చేయొచ్చు.
That is how we can go with the group by. Okay, group by clause అలాగే యూజ్ చేస్తారు. గ్రూప్ బై సింపుల్ ఇక్కడ గ్రూప్ బైనే చేసుకోవచ్చు ఇలా. సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఉంది. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వీ హ్యావ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ద గ్రూప్ బై. బట్ హౌ మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే జస్ట్ సింపుల్ ఇక్కడ గ్రూప్ బై ఆఫ్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్. Right? So if you do, so we have only ఈ 3 groups ఉన్నాయి. 30 group ఉంది, 20 group ఉంది, 10 group ఉంది. I'm sorry. This is how the groups are divided. Fine. So group by ఇలా చేస్తాము. But whenever you did the group by, it is always recommended to use the having to filter the data. Having class to filter the data. Department number equal to 30 పెట్టారనుకోండి, దట్ ఈస్ ఫైన్. వే క్లాస్ అనేది యూజ్ చేయడానికి రికమెండ్ చేయరు. యూ కెన్ యూజ్ ద వే క్లాస్, బట్ యూ కాంట్ లైక్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ ది హ్యావింగ్ క్లాస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఆర్డర్ బై డిపిటి నంబర్ అనుకుందాం. ఇదేంటి అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఫిల్టర్ చేయడానికి వర్క్ అవుతుందండి ఆర్డర్ బై. ఓకే, ఇప్పుడు మీ డిఫాల్ట్ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ పైన ఏం మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి, it is going to be ascending order, say 10, 20, 30. If you want to get the DESC, right? This is like descending order, 30, 20, 40. Okay, this is how order by class ఏం చేస్తుంది, ascending or descending order లో print చేస్తుంది. Having is also going to be filter the data, but it is recommended to use when we go with the group by. Okay, so in the department number is ఇక్కడ గ్రూప్ బై ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, వాట్ ఎవర్ యూ సెలెక్టెడ్ రైట్, దీస్ కాలమ్ షుడ్ బి ఇన్ ద గ్రూప్ బై. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఎంప్లాయీ నంబర్ పెట్టాను అనుకోండి, ఎంప్లాయీ నంబర్ కామ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్. సి ఇఫ్ యు రన్ దిస్ you will get the error, not a group by expression, but you have to put it in the employee number. See, now it's working. So group by ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ గ్రూప్ బై లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద condition for the group by. And ఈ ఫార్మాట్, ఈ సీక్వెన్స్ select from where group by having order by. మీరు ఎప్పుడైతే ఈ క్లాజెస్ యూజ్ చేశారో ఈ ఫార్మాట్, ఈ సీక్వెన్స్ లోనే క్లాజెస్ యూజ్ చేయాలండి. గ్రూప్ బై వేర్ క్లాస్ ఎప్పుడు విత్ బిఫోర్ గ్రూప్ బై రాయాలి. ఆఫ్టర్ ద గ్రూప్ బై మీరు వేర్ క్లాస్ రాస్తే యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఇది ఫార్మాట్. ఇక్కడ మీరు వేర్ క్లాస్ రాశారనుకోండి, it is not correct. It throws an error. See, but before the group by you can write a where class. DPT number equal 30. Okay, you can write like this. It will work. See, it is working. So that is how like before the group by you can use the group by. ఈ ఫార్మాట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫార్మాట్ తో మనకు ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. ఈ సీక్వెన్స్ అనేది అటు ఇటు చేసేసి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అడగవచ్చు. సో దట్ ఈస్ హౌ లైక్ బిఫోర్ ద గ్రూప్ బై, ఆఫ్టర్ ద గ్రూప్ బై హ్యావింగ్ వీ హ్యావ్ టు యూస్. బట్ బిఫోర్ ద గ్రూప్ బై చేస్తున్నారు అనుకోండి ఎప్పుడైనా, ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు యూస్ వే క్లాస్. బికాస్ సి మీరు గ్రూప్ బై ఇప్పుడు ఇక్కడ సాలరీస్ టోటల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇక్కడ వే క్లాస్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ 101 101 1000 రికార్డ్స్ చెక్ చేసి 101 ఫిల్టర్ చేసుకొని అప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు గ్రూప్ బై చేశారనుకోండి, దర్ ఈస్ నో యూజ్ రైట్. పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ కాదు. వన్స్ ఇక్కడ 101 అని సపరేట్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేసి మరి ఫిల్టర్ చేసుకుంటే మీకు యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. బికాస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చెక్ అదర్ రికార్డ్స్, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ లైక్ గ్రూప్ బై యూజ్ చేస్తే always used to work with the having clause. Then only the select query performance will be improved. Okay, fine. This is about the group by, having, and order by, and the way class.
Okay, these are the operators, other operators we will. Any questions on Indulo? If you have any questions, let me know. Hello? హలో సార్. Uh, Fine, right? ఓకే సార్. Okay, na? ఓకే Okay సార్. then. Okay, that's it for today. Okay, we'll catch up. Like, so ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి మనకు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఏ కలర్ సెలెక్ట్ చేస్తే అది గ్రూప్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేస్తుంది అప్రోప్రియేట్ వాల్యూ రావట్లేదు కదా. ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఎ పార్టిషన్ బై and also we have some arithmetic functions that we will see tomorrow. Okay, ఓకే. so you can speak with the institute guys. Okay, so they will join you with the morning classes. Okay, 8:30 to 9:30. So there we can continue our classes. ఓకే సార్. ఎయిట్ Okay. థర్టీకి 8:30కి వీలు కాదు సార్. అంటే ఇంకా టైమింగ్ వేరే ఏం లేదా? Okay, 8:30 to 9:30 ఉంది. 8:30 అయితే మార్నింగ్ టైం వర్కౌట్ అవుతుంది సార్. ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడండి నేను ఇన్స్టిట్యూట్ వేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే. ఫైన్. Bye. Have a nice day.